Hello everyone, welcome back to vtechnologies and welcome back to 90 days AWS DevOps course. And my name is NagiReddy. Yes, as we know already, we have completed day 57. సో డే 57లో మనం మేజర్గా లైక్ జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటివి, అలాగే జెన్కిన్స్కి మార్కెట్లో ఉన్న కాంపిటేటర్స్ ఎవరు, అలాగే జెన్కిన్స్ యొక్క డిపెండెన్సీ పోర్ట్ నెంబర్స్, ఇలా మనం జెన్కిన్స్ గురించి డీటెయిల్గా అయితే డే 57లో అయితే డిస్కస్ చేసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ డే 58. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద డే 58, మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే కంటెంట్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్. సో మనం ఏ సిఏసిడి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మనకు జెన్కిన్స్ సెటప్ అయితే ఖచ్చితంగా అవైలబుల్ ఉండాలి. సో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్టుగా సో ద జెన్కిన్స్ ఈజ్ డిపెండెన్సీ ఈ సంథింగ్ కాల్డ్ జావా. సో జెన్కిన్స్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనం ముందుగా సర్వర్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేసి దెన్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ జెన్కిన్స్. సో ఎందుకు జావా? బికాస్ యాజ్ వీ నో ఆల్రెడీ జెన్కిన్స్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ బై జావా టెక్నాలజీ. లేటర్ మనకు జెన్కిన్స్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 8080 మీద రన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ జెన్కిన్స్. సో మెనీ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద జెన్కిన్స్ default port number అన్నప్పుడు you can simply say 8080. Again some people will ask you, can we change the default port number of Jenkins? అంటే yes, we can change it as well. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టాలేషన్స్కి వస్తే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం డోకర్ ద్వారా జెన్కిన్స్ని అప్ చేయొచ్చు, లేకపోతే సింపుల్ ఒక కమాండ్ రన్ చేసి మనం అప్ చేయొచ్చు, అలాగే కుబర్నెటిస్ ద్వారా మనం అప్ చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ వీ హ్యావ్. But these are the two major ways we have to focus on this. Okay, so first వచ్చేసి deploy Jenkins WAR file into servlet containers. సో servlet containers అంటే నథింగ్ గైస్. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ సెషన్లో వాడుతున్నట్టుగా అపాచీ టామ్క్యాట్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది servlet containers. అలాగే జేబాస్ అని, అలాగే వెబ్ లాజిక్ అని, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్లెట్ కంటైనర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద మార్కెట్. వీటినే మనం సింపుల్గా అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అని అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ మనం ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి దెన్ మనం జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఈవెన్ అపాచీ టామ్క్యాట్ మీద మీరు పనిచేయాలనుకుంటే కూడా మనం జావా అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టేక్ ఏ వన్ సర్వర్. సో ఫస్ట్ మనం అపాచీ టామ్క్యాట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఈ అపాచీ టామ్క్యాట్ కూడా జేడీకేనే ఆర్ జావానే డిపెండెన్సీ. సో ఫస్ట్ దట్స్ వై ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ జేడీకే ఆర్ జావా, దెన్ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ టామ్క్యాట్, దెన్ ఐ విల్ డిప్లాయ్ అవర్ వార్ ఫైల్ ఇంటూ టామ్క్యాట్. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద 3 ways we need to follow while installing the Jenkins. So later we have another approach called installing Jenkins as a service. సో దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్గా కూడా మనం జెన్కిన్స్ని యాజ్ ఎ సర్వీస్గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. వి విల్ సీ స్లోలీ. సో ఫస్ట్ వి విల్ గో విత్ డిప్లాయింగ్ వార్ ఫైల్, స్పెషల్లీ deploying Jenkins WAR file into the Tomcat containers. So for that, I will create a new server in my AWS and start work on that. Yes, I already log into my AWS console. So simple, we need to create a server. So simple, click on launch instance. మనకు సర్వర్ క్రియేట్ చేయటం, అలాగే టామ్క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయటం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో జెన్కిన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్. సో ఐ విల్ గో విత్ అమెజాన్ లైనక్స్. సో ఇందులో కూడా మనకి 2 AMIs ఉన్నాయి. నేను నాట్ యూజింగ్ 2023 AMI, కింద AMI యూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో మీరు పైదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సెలెక్ట్ దట్. సో లేటర్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్, ద డిఫాల్ట్ వన్ ఈజ్ ఎనఫ్, అండ్ కీ పేర్. సో యాజ్ వీ నో ఆల్రెడీ, either you can go with existing one or you can create a new one. So I will go with existing one. So this is my existing key, just select that, and after that simple scroll down, click on launch instance. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టుగా జెన్కిన్స్కి 8080 పోర్ట్ నెంబర్ కావాలి.
సో మనం 8080 పోర్ట్ నెంబర్ని కూడా ఎనేబుల్ చేద్దాం. సో సర్వర్ లాంచ్ అయిన తర్వాత ఆ సర్వర్లో ఉన్న సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి వెళ్తే అక్కడ మనం పోర్ట్ నెంబర్ 8080ని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. సో డూ దట్. My server is running, so go to the security, go to the inbound rules. So just click on security groups, then we can see inbound rules. So this is my inbound rules. Again click on add rule. So port number is 8080 na, yeah, 8080, and anywhere IPv4 simple save rules. So done. Now let me log into the server. So for that we need to take a server public IP address. So this is my server IP. So I will use MobaXterm here. So enter IP address and then username. So the default username is EC2-user as we know already. Select our ppk file and go to my downloads. This is my key. Okay, enter. Yeah, so the very first step is I'm switching as a root user, and later we need to install the Java. సో మనకి ఈ సినారియోలో జావా 11 ఈజ్ ఎనఫ్. సో నేను సింపుల్గా బ్రౌజర్లోకి వచ్చి ఇన్స్టాల్ JDK 11 ఇన్ అమెజాన్ లైనక్స్. సో బెటర్ టు ఫాలో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ అమెజాన్. చూడండి, ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ అమెజాన్ డాక్యుమెంట్స్. సో హియర్ just collect this command, come here, enter. So say yes. Yeah, so Java is installed. Now we can check. If you run the command called java minus version, we got the version. So later we need to install the Tomcat. So for that again we need to get the Tomcat tar file. So simple, go to Apache Tomcat down 9, 8, 10 version, it's up to you. I'm going with the 9th version. So here click on this. If you scroll down here, మనం లైనక్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి టార్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాపీ లింక్ అడ్రస్, come to your Linux server. Directly you can use wget. Yeah, we got the tar file. Simple, untar it. Yeah, extracted. Now you can enter into the Apache folder, and inside we have a folder called bin. So where we need to take the path. Now we need to set the paths in profile file. So it is located under /etc. So if you come down where we can set the paths. So simple, export Catalina underscore home equal to whatever the path we have copied. Alage export path equal to $path. That's it. ఈ రెండు లైన్స్ మనం కమాండ్ లైన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. కూల్. సో నౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ ది Tomcat startup.sh. So now this Tomcat we can access from the browser. For that, take the server IP and :8080. So Tomcat is up and running. Now we need to get the Jenkins WAR file and we need to deploy to the application server. So now go to the Jenkins WAR download, and you can directly take so Jenkins WAR file. So ikkadiki vacheste where we can see different versions. I will go with this version 2.462.3. So click on that, copy link address. Simple. Now we need to go into the Tomcat folder. Inside we have a DevOps folder. So there we need to download the WAR file. So for that, wget. That's it. Yeah. So Jenkins WAR file is downloaded. సో ఇక్కడ మనం వెరిఫై కూడా చేయొచ్చు ప్రాపర్గా డిప్లాయ్ అయిందా లేదని. సో ఎప్పుడైతే ప్రాపర్గా డిప్లాయ్ అయిందో సేమ్ అదే నేమ్తో మనకు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో
Now we are able to see folder, Jenkins folder. It means Jenkins is successfully deployed. So that's it, the Jenkins installation is completed. Now go and check from the browser. సో దీని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి సింపుల్గా స్లాష్ జెన్కిన్స్. సో ఇక్కడ మనకి అన్లాక్ జెన్కిన్స్ వస్తుంది చూడండి. ఈ పాత్లో ఒక టోకెన్ ఆర్ సీక్రెట్ ఐడి ఉంది, అది తెచ్చి ఇక్కడ ఇవ్వమంటుంది. సింపుల్, కమ్ టు యువర్ సర్వర్, టేక్ దట్ పాత్, డూ క్యాట్, యా దిస్ ఇస్ ద టోకెన్, జస్ట్ కమ్ హియర్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ మనకి కస్టమైజ్ జెన్కిన్స్ లైక్ ప్లగిన్స్ అని చెప్తుంది. సో ప్లగిన్స్ ఏంటి అనేది స్లోలీ వి విల్ డిస్కస్, బట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ గో విత్ ఇన్స్టాల్ సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్. సో మన జెన్కిన్స్ కావాల్సిన ప్లగిన్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అది తీసుకుంటుంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ సజెస్ట్ ప్లగిన్. సో ఇది ప్లగిన్స్ అనేది చాలా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, దీనికి కొంచెం టైం కూడా తీసుకుంటుంది. సో లేటర్ we can give the username, password, all the details we need to provide. Yeah, it's completed. So it is saying create a one admin user. సో నేను సింపుల్గా నేను అడ్మిన్ ఇచ్చుకుంటున్నాను, బట్ మీరు నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, అడ్మినా లేదా మీ నేమా, సమ్ నెంబరా, వాట్ ఎవర్. సో yes, I have provided all the required details. Now simple save and continue. So save and finish. Start using Jenkins. So this is a very simple way and very recommended way to install the Jenkins. So this is the Jenkins dashboard. Now we can create a jobs within the Jenkins. What are the pipelines, everything we can create in this Jenkins dashboard. So that's it in the video. If you like the video, please like it. అలాగే కంటెంట్ నచ్చితే కనుక షేర్ చేయండి, అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.